দুর্ভিক্ষে যেন লেগেছে ওদের, অথচ মনে হয় সে পাস কি তাদের হেভি লাগবে খেলা ওদের। গোপালগঞ্জ বোধ হয় জামতলার দিকে পরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এখন ওই নরঞ্জ কালকে মনে জানাতে হবে বাবা, কালকে জানাতে হবে। পুরো 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 দুনিয়া এক জায়গায় করে দিয়েছি টেনশনে, আর কালকে যাতে হবে। আরে বলবো করে নে, যা হয় হবে, যদি না সেটিং হয় ফের একটা করে নিবি আনো ফের পরে, টাকার কোনো অসুবিধা তো নেই। আমি বুঝতে পারছি তোদের অনেকক্ষণ তোদের মানুষটা কাটতে তোদের কষ্ট লাগছে, ওর উপরে একটা মায়া বসে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, দাদা ভাবির মায়া বসে গেছে। বোনেদের ডাক, বোনেদের ডাক ডেকে বল দেখ এই হচ্ছে অবস্থা, আমার উপর এরকম চাইপে দিসনি, আমি খুব মেন্টালি করছি, তার জন্য আমার এই মাথায় চুলগুল পেকে যাচ্ছে, উঠে যাচ্ছে। তো আমি তো এই রাস্তায় একা নিই যে আমি ভালোবেসে বিয়ে করতেছি বা কিছু, তোরা দুটোর মধ্যে একটা ডিসাইড করে আমার ফাইনাল বল, আমার তো ওদের উপর চেয়ে পেতে বল, আমার ফাইনাল বল। তখন তুই অনেকটা ফ্রি ফ্রি হতে পারবি। আর না হলে যদি তুই মনে করিস যে আমি করব, তাহলে তুই এক চোখ বন্ধ করে যেটা ডিসিশন নিবি সেটাই। যদি তুই মনে করিস যে শালা কে কার আমার বইয়ের কে কী বলবে, ও কার কোনো যায় আসে না। আর যদি মনে করিস যে দেশ শালা আমার বইয়ের সবাই এরকম বলবে, তে ও তাছাড়া ও করবো নি। এই দুটো জিনিস, এই দুটো এই হ্যাঁ বা না, এইটাই হচ্ছে মানে কি বলবো, এটা জাস্ট এটা আসবে, এই নয় যে এটা আসবে এটা বাধ্যতামূলক। দেখ আমরা যারা ওয়েল এডুকেটেড বা ওয়েল কালচারতে বিলং করি, সালমানের বউ কিন্তু অনেক মেটে, ঠিক আছে, সালমানের বউ 5 ফুটও নয়, ঠিক আছে, কিন্তু ওর মতো মেয়ে আমাদের ফ্যামিলি নেই। যখন ওকে বিয়ে করেছে আমরা সবাই লিখে লিখে বলেছি এই সালমান এত লম্বা আর মেয়েটা এরকম মেটে, তেস আমরা সব লিখে লিখে সব, কিন্তু আমরা কোনো দিন এরকম বলিনি যে সালমান অকওয়ার্ড ফিল করবে বা মামি অকওয়ার্ড ফিল করবে, কোনো দিনই বলিনি। কিন্তু ও যখন থেকে যেরকমভাবে কেয়ার করে ওর ফ্যামিলির, বা যেরকমভাবে ও এপে করে ওর ব্যবহার, তো সেরকম দেখতে দেখতে গেলে তখন আমরা নিজেরা ওই জিনিসটা আর টোটালি আমাদের এখন ওই জিনিসটা মাথায় নি যে আমাদের ফ্যামিলিতে ওই মেয়েটা এরকম মেটে, ওই জিনিসটা মাথায় থাকে না রে। সেটা হচ্ছে ওয়েল কালচার, ভালো ফ্যামিলিতে যখন মেনটেন করে নেবে এ করে নেবে না, তখন ওই জিনিসটা একদম থাকে না। বরঞ্চ পিয়ার নিয়ে বড় বড় ডিসকাস হয় যে পিয়া এখানটা এই গেল, এরমভাবে এই কথা বলছে, এরমভাবে এই রাগ করে আছে, এই বাড়িতে যায় না, এই বাড়িতে আসে না। তো বুঝতে পারলি জিনিসটা। দুদিনের ব্যাপার, আখেরাতের জন্য তৈরিও হতে হবে, এইসব নিয়ে ভাবলে হবে না। তাহলে হচ্ছে মালঞ্চটা কালকে কেটে দিই, আর ওই সূর্যপুত্র তো সময় আছে হাতে, ওইটা ঝোলাই। ওটা তুই তুই কি কসম নিয়েছিস যে বিয়ে করবি না, সেটা ব্যাপারটা আলাদা। তাহলে আমার আমার বাবা এমনি বলে দে, কোনো অসুবিধা নেই, আমি তাহলে দিমাগে এত জোর না দে, হালকা রাখি। সেই মেয়ে লাগবে তো করবো নাকি এ কিছু বলেছে তোর হচ্ছে, ওর নাম কি, জেসমিন? দাঁড়া আমি তোর 5 মিনিট পর খুঁজছি, দাঁড়া 5 মিনিট। Van Gerwen loses more than 20 kilos ahead of ADC World Championship. Don't have a six pack either. I'm not Brad Pitt, Van Gerwen said.
Michael Van Gerwen begins the World Championship with a different aura than in previous years. Physically changed, mentally reset, yet openly critical of the PTC's new prize money model. He has had a year in which private worries and sporting disappointments piled up. Ho, 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 ho. I've lost more than 20 kilos and we're not there yet. I still need to drop about 10, he says on the Darts Dried Door podcast. Parts of it comes into living and moving consciously, but part was due to stress. In a long relationship, you fall into a rut when you don't put yourself first. Now I do, and that matters. Close friend Vincent Vanderboot has long time confident on the international circuit. So of those, Van Gerwen went through a difficult spell. At first he lost weight quickly because of stress. He would just not eat all day. Also because he didn't feel hungry. Then it goes fast, says Vanderboot. The World Championship comes at the time of when Ben Gerwen is finally seeking balance against between elite sport and private life. At the same time, he is working on himself physically, eating less, moving more, different priorities. His pedal court now proves more important than the gym. I find the gym mind numbing. On the pedal court, you meet people. It's fun and it keeps me active. A lesson now and then. Okay, bro. Mind numbing. On the pedal code, I meet people. It's fun and keeps me active. A lesson now and then that suits me. I need to work on myself a bit. That is only sensible. That effort leads to visible results and go practical problems. Vanderboot laughs that sit. Kit supplier Winmau is going mad over the constantly changing sizes. Van Gerwen replies dryly, I'm not going to throw in pajamas, am I? And I don't have six pack either. I'm not Brad Pitt. A world championship with an unprecedented price tag. While Van Gerwen is building a new physical base, the world in which he has to perform is changing too. The World Championship is the first event where the PDC has explosively increased its prize fund. The top prize surpasses the £1 million mark for the first time. All rounds have doubled compared to last year. Three-time world champion calls it a historic step, but immediately adds a caveat. We'd never have dared to dream of that all these days, he says, but I just don't think the distribution is fair. The runner-up gets only 400k euro. I think the place after the winner should never be less than half. The PDC only flaunts the top prize. According to Van Gerwen, behind the seemingly generous increasingly lies a structural problem that could hit the PDC itself. The problem is that a world champion can soon say he hardly needs to play any other tournament, whoever that is. Yeah, because of the order of merit is entirely based on the prize money, bro. The world threats to weigh even more heavily than it already did in all other tournaments. The prizes all rise from 2026 onwards, but now we're near at the same pace. The risk is ranking skewed by distorted proportions. Vanderboot shares that concern. If you win $1 million and then only play a few more tournaments, you don't have to show up anywhere else. Your position at the top is no longer in danger. That plus is PDC in the tricky spot. Van Gerwen illustrates the different with a real world example. I need to win 600 Pro Tours and then I still don't have enough. That's winning all floors events for 20 years. That is all about. That can be right. Can I? Yeah, can it? So this is like what Van Gerwen said to the podcast. The match Rory Smith versus Harrison will begin very soon. So kindly make sure to subscribe. And thank you so much for watching, bro. Yeah, make sure to subscribe.